working out a new mode of transportation. Ну, Япония славится скоростными дорогами. Japan is famous for its high-speed roads. Проект Синкансен. Shinkansen, we know this project. And magnetic levitation trains. Мы делаем что-то подобное, но с более высокими характеристиками. We do something like that, but more efficient. Это скорее рельсовые автомобили, это не поезда. It's kind of a rail structure car. Это вот двухместный городской транспортное средство, мы назвали его Unibike. This is a two-seat passenger city transportation, or we called it a Unibike. Скорость до 150 км в час. Speed up to 150 kilometers an hour. Если электроэнергию перевести в топливо, то расход топлива при скорости 150 км в час 0,7 литра на 100 км в путь. If you transfer the efficiency, the kinetic energy into fuel, then the fuel consumption is 0.7 liters per 100 kilometers. Это самое экономичное транспортное средство в мире. It's the most efficient transportation pod in the world. Вот можно подойти к действующей модели. You can approach the model of the track structure. You can sit in if you're interested and even try to pedal this Unibike. За счет педали можно 60 км в час развить скорость. And using only pedals, you can drive with a speed up to 60 kilometers an hour. Вот там есть аккумулятор, который добавляет до 150 км в час. There's a storage battery that adds to 150 kilometers an hour, enough speed to reach that velocity. А это городское транспортное средство, 14-местное. This is a city transport, and it houses up to 14 passengers. Оно 14-местное, но в Японии бы 30 человек вошло, потому что там довольно плотно. But in Japan, it will be able to house 30. Так, вот действующая модель можно посмотреть. This is the acting model of our track structure. Здесь трасса одна, а системы, осторожно там, а системы две. Сверху высокоскоростной, high speed on top, снизу городской подвесной. Здесь до 500 км в час. Mounted up to 500 kilometers an hour, and the suspended one with speeds up to 150. Это эстакадный транспорт, причем наша эстакада стоит дешевле традиционных эстакад железнодорожных, вот высокоскоростных железных дорог, примерно в 20 раз дешевле. It's an elevated structure transport, and it's less expensive than usual conventional ones by 20 times. Если говорить но об эффективности энергетической, то мы эффективнее скоростных железных дорог где-то в 5 раз. Speaking of the efficiency, ours is 5 times more efficient than high-speed railways. Well, in Japan, this urban transportation system is also very advanced. But so far we try to create new technology in our country itself. But I think it is a possibility to cooperate in this field. Yeah. Он также говорит, что кроме железнодорожного транспорта, Япония очень далеко продвинулась в создании высокоэффективного городского транспорта, но тем не менее очень интересно видеть то, что мы разработали, и он видит хорошую перспективу в сотрудничестве в данном направлении. Безусловно, мы тоже заинтересованы в сотрудничестве с Японией, и мы многие элементы используем японскими. For sure, we are also very interested in cooperating with Japan, and a lot of elements and component parts that we use come from Japan. Даже вот тоже Mitsubishi разработал хороший двигатель, топливные элементы, где электричество вырабатывается, минуя горение. Сразу преобразуется электрическая энергия. We know that Mitsubishi worked out very nice system of fuel cells where it is possible to generate energy without burning электроника, наша автоматическая система управления здесь. Our electronics, the automatic control comes from Japan. У вас очень много наработок в скоростном транспорте, очень много.
and you have very many achievements in working out speed transportation. Кстати, в высокоскоростных поездах взята моя аэродинамика, но, правда, японцы об этом не говорят. He says that speed trains or high velocity trains in Japan use his aerodynamics, but the Japanese keep silent about it. Нам удалось улучшить аэродинамику в сравнении, например, с автомобилем спортивным в 10 раз. He has managed to improve aerodynamics of his transport pod if compared to a sports car tenfold. Есть такое понятие коэффициент аэродинамического сопротивления. The aerodynamic quotient, there is such a notion. Вот у Bugatti, это самый дорогой автомобиль, самый скоростной автомобиль Bugatti, CX 0,42. CX, this quotient is called CX, so Bugatti, the fastest car on earth, has it 0.42. У нас CX 0,04, в 10 раз лучше. We have it 0.02, that's 10 times better. Это позволяет снизить мощность двигателя в 10 раз. It enables us to have 10 times less powerful engine to achieve the same results. Тоже Bugatti мощность двигателя 1500 лошадиных сил. The power of the Bugatti's engine is 1,500 horsepower. Для такой машины нам надо было бы 150 лошадиных сил. For a car like this, we would need 150 only. So I think combination Japanese technology with the Russian technology creates more efficient transport system, I think. So in this field, we need to find out a good partner in Japan and in Belarus. Он говорит, что комбинация опыта и наработок Беларуси и Японии могла бы принести прекрасные результаты. Самое главное теперь найти достойных партнеров и в Беларуси, и в Японии. Да, это так. That's true. Я пытался это делать лет 20. He's been trying to do it for 20 years. Ну, на предыдущих стадиях это было нереально. Сейчас это возможно, и, возможно, мы это сделаем с вашей помощью. At previous stages of development, it was impossible. Now it is, and probably with your assistance, we would be able to achieve it. Мы уже достигли такого уровня развития, когда нам нужны серьезные партнеры. We are at such a level of development nowadays that we need more serious partners. Потому что этот транспорт нужен всему миру. Because this transport is required all over the world. And I want to have some kind of a business forum in Moscow first, because there are many Japanese businessmen stationed in Moscow, and they know business with former Soviet countries, and then I heard the Ambassador Rachmanov, Ambassador of Belarus in Japan, but now he's a senator. He wants to invite Japanese businessmen to Belarus in next April. So if this plan comes true, then I think this will be a good opportunity for us to meet each other. Thank you. Он говорит, что хотел бы организовать бизнес-форум с представителями крупнейших японских корпораций в Москве, потому что в России очень много работает опытных людей, которые привыкли делать бизнес с Советским Союзом. Следующая возможность, которую он видит, это в апреле посол Беларуси в Японии Рахманов, который ныне сенатор, планирует провести в Беларуси подобное мероприятие, и он надеется, что наше участие и там позволит достичь того, что мы сейчас с вами обсуждаем. Спасибо. Да, в Москве работает очень много японских бизнесменов, и это легче пригласить японских бизнесменов из Москвы, чем из Японии. Понятно. Поэтому
мы хотим организовать какой-то бизнес-форум не в Токио прямо, в Москве. Это первый шаг. А в апреле, возможно, в Минск будет визит. Да, это но это как бы для страны, для республики, а мы хотели бы еще как компанию установить контакты с потенциальными партнерами в Японии. Это может быть и вне этих форумов. И мне казалось бы, это не надо затягивать этот вопрос. He says that it's on a very high level. Speaking of the countries, of the companies, direct company-to-company contacts, we can do it even quicker. No need to waste time. Здесь это бизнес, это It's же business. Японцы в свое время сказали, мы обогнали всех и навсегда. The Japanese, it were the Japanese that told him that we ahead of everybody forever. Вот в этом направлении мы обогнали всех и навсегда, мы хотим это закрепить. Nowadays we are ahead of everybody else, so we'd like to fix our position of leaders of the sector. Я вообще этой разработкой занимаюсь 40 лет. He's been working on this project for almost 40 years. Это не так мгновенно это возникло, 40 лет. So it does not come overnight. Это уже четвертое поколение. It's the fourth generation of the transportation system he's working on. But I understand what he said, but our business, our way of business is a little bit different. Our way of business is, say, a bottom-up system. So first, introduce your technology to our businessmen in Moscow, and if they are interested in, then they will study more, and then we can have a high-level meeting. And when do you plan to have this meeting or this business forum in Moscow? Sometime early next year. Early next year, okay. Он говорит, что в Японии несколько иная система действий. Там снизу все поднимается вверх. Поэтому он считает, что сначала нужно организовать в Москве бизнес-форум, где все смогут первоначально ознакомиться с вашей технологией. Те, кто заинтересуется, изучат подробнее и затем выйдут на прямые связи. Я спросил, когда планируется бизнес-форум в Москве. Он сказал, в начале следующего года. А в Минске в апреле? Наверное, февраль, март или Время. И дать рекламку делать. Если рекламу не я бы книжку тоже Just in case. У нас даже есть космическая программа. We have a space program. Не ракетно-свой, не космос. Rocketless space exploration. Спасибо. Thank you. Так, тогда вам это. Спасибо. Ой. Очень интересно. There. Thank you for your interest. Have a nice day. Thank you. Arigato. Ну что, вместе с японцами будем строить SkyWay и спасать планету? Ну и космос осваивать. Да, и космос осваивать. Анатолию Эдуардовичу, вам просили передать учебную консуль. Который был